Indaba ze-1KZNTV ifundele uphilano wakaCebekhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka nina besilo. Sanibonani. Nazo kwizona ndaba esithi ngezihamba phambili namuhla. Usezwela umkhizo ejazini weIzibhelu Nokutapa. Abasemaqonqo bazibambele bona kugesi wabo. Kanti sazi sithi sikhona isixazululo kwekaGesi. Yize kuhlangana unyaka isifundazwe saKwaZulu-Natal nesaseGauteng sakhungathwa Izibhelu ezayihambisana ke nokutatshwa kwempahla ngenyanga kaNtulikazi nyakenye. Kepha ke namanje inqalasizinda eyacekela kaphansi kakhulukazi ke izitolo ayikabuyeli kahle esimene eindaweni ezahlukene. Iziko lezindaba lahambele indawo ezahlukene kulesifundazwe ukubheka inqubekela phambili ngokuvuselela kwezinye izakhiwo ikakhulukazi kuyingxangathela zezitolo ezathungelwa ngomlilo emva kuba abakade betapa sebesineke bazibethela ezitolo. Umonakalo wadalwa Izibhelu namanje kosomabhizinisi basawuchaza njengento engathenzakala osukwini la izolo. Umhla ka-8 kuJulayi ku-2021 kwaba usuku lwaphenduka inganekwane kutatshwa kuqede kushiswe izakhiwo zezitolo. IThekwulonkana lashayeka, iRichards Bay, iPietermaritzburg nakho kwashayeka. Amadolobha afana noLadysmith, uLundi kanye namanye umphakathi wona wakwazi ukuma wawavikela. Emgungundlovu kumanje ezinye zezingxangathela azakabuyeli esimeni. We've been on site for just shy of a year and we've spent in the region of about 100 million rand rebuilding the shopping centre. There is further about another 100 million rands worth of shop fitting, etc. The various tenants will spend on the shopping centre. So, and that is now happening. We will be complete and ready for trading on the 22nd of September. Izolo Ndunankulu ehambela izindawo ezathinteke eThekwini uthi bakhathazekile ngezindawo ezingakabi nomnyakazo wokubuyela esimeni. Indawo njengamanje esibona ukuthi akuhambi kahle ingakavulwa nhlobo. Indawo ezakhele isikakhulukazi umgungundlovu la othola ukuthi indawo enjengeBrooksdale Mall ayikakakhiwa ayikaqedwa neEdendale Mall kanye nezinye ke indawo especially ezifana noBridge City nezifana neindawo ebezisebenza ngasenanda la kungakakhiwa khona. Kodwa siyaqinisekisa ukuthi luningi usizo olunikezelwe abantu bakithi. Inxangathela yezitolo esikhawini abaphathi bayo bathi basaqhubeka nawo umshikashika wokuyilungisa. Edlulisa umyalezo wakhe omunye osomabhizinisi eThekwini uthi abantu kumele bazi ukuthi mabethatha izinqumo bengayithathi ngentokuthelo kodwa babheke zingalimazi izimpilo zabantu. Uthi kakhulu lo monakalo wabafica besanda kuhlangana nesigameko la bengakwazi ukuthi beqhube amabhizinisi abo ngenxa yegciwane COVID-19. Pain you feel when you have this investment that you have been working on for years, and sadly this one, it's a business that has been suffering for years from 2007 when we opened up. And it was only 2 years when we were like celebrating good turnovers or good numbers which were affordable, not great, but were affordable, which were good. Then COVID came. Soon after COVID, then the looting. So it's very difficult to express how one felt. Yeah. But the reality is we have to put our heads up and look at the positive side. Umphathi wesitolo esikhulukazi Springfield Macro uthi basebenzisa imali engaphezulu kwa100 million randi ukulungisa umonakalo bakwazi ukubuyisa bonke abasebenzi njengoba kade bebatshale kwezinye zezitolo zabo ukuze bengalahlekelwa imiholo yabo. It took us basically 4.5 months to open our doors again, which was really like pulling off a miracle. It cost us quite a bit of money. It cost us 133 million rand in terms of just getting the building correct. The only thing outstanding at the moment is the solar panels, but otherwise everything in the store is brand new with all the bells and whistles. So in a way, Springfield actually benefited hugely in terms of becoming one of the
the new generation stores. I'm very, very proud to say that even during that really difficult time, we never lost one job. We managed to keep all of our staff employed. We deployed them through to the other macro stores to try and help our customers. And in a short space of time, no income was lost, no jobs were lost, and we still have those people in my business today. Ephendula umbuzo mayelana nesibalo sababoshwa abasola ngokuphephethekisa lezi Izibhelu, uZikalala uthi namanje amacala abo asaqhubeka ezinkantolo. The arrest of instigators, that is the work we've asked the police to continue working on and ensure that the instigators are arrested. We know, as Minister Cele indicated recently, that there are arrests, and he mentioned the number of cases that are right now in court that are related to the unrest. So that's where we are. Umbiko, Ayanda Dube, Epietermaritzburg, Utaban Maphumulo Richards Bay, Mina, Ngotebogo, okwasibise eThekwini. Unqumo ukuzibambela wona mathupha umphakathi wasemaqonqe eMkhambathini ngasemgungundlovu maphakathi neKwaZulu-Natal wayithengela wona isiphehlimandla sikaGesi. Ingxenye lomphakathi isihlala esikhathi eside ngobumnyama njengoba ziningi iziphehlike zikaGesi eziqhumile ezingakalungiswa namanje. Amalungu omphakathi ngaphansi kwenduna kuGumede asukumila ngena kwimizi ngemizi kwahlanganiswa imali bakwazi ke ukulungisa. Laba bathe bebengeke nje bahlale basonga izandla balindele inkampani kaEskom ekubeni yakubeka kwacaca ukuthi angeke ilungise njengamanje. Amalungu omphakathi wasemaqonqe eMgungundlovu athe ayingeke asonga izandla asukuma alungisa ugesi. Kwase kuthiwa wonke umuntu ke ngazama ukuthi ebheke ukuthi singayithola kuphi itransformer la izoba ngcono khona ngokwe price. Kwahamba kwathi ngomgqibelo kwaphinde usabiza ukuthi enene ngathi ikhona la itholakala khona itransformer kodwa u100 watts kwabalwa imali kwakhulunywa kwakufika ku72,000 abantu ke bakhala ke ngoba imali azikho kwathiwa ingahlukaniswa kanjani imali ukuthi ikhokheke yafika emalini ukuthi ngabo 1100 uma kukuthi sikhokhela leka 72 singakayibali imali yomuntu ozosifakela. Hayi kwabonakala kahlanganiswa amakhanda ukuthi ngeke engathithi umphakathi uzosindelwa ekuthenini ukhiphe leyo mali. Yiphi enye indlela engcono ngase kukhulumisane ke ngayo ukuthi kutholakale ezoba ngcono. Okugcine ukuthi kwaze kwahlanganiselwa ekutheni sithatha wona u64 sahamba sayokhulumela wona ku64 ogcine u35,000 ungakayifaki imali yokumuntu ozosifakela ungakayifaki imali yomuntu ozosilethela yona endaweni. Kodwa ke ngenxa yokuthi mekubanjiswene induna inkosi nalikhansela kwabonakala ukuthi isixazululo siyayithatha leka 64 sesiyokhuluma nabantu ukuthi cha amandla ethu ahamba afika lana. Elinye ilungu lithe konke abakwenzile kusemthethweni. Saqala khona kaEskom ngaphambi kokuba sithathe istep esilandelayo. Sathola uEskom uthi imali yokulungisa awunayo. Okungukuthi njengamanje singahlala size silinde unyaka ozayo ugesi singenawo. Kwase kusiphoqa ukuthi sincenge kubaholi abangaphakathi emphakathini kuyibona abangaphezulu kwethu ngoba thina silutho. Umuntu waphuthuma ke ukuthi aphuthume kubaba uGumede okuyena induna esingaphansi kwaye esigudini sethu. Ithe nayo ma isivumele ukuthi cha ngeke bafowethu kodwa uEskom asiqale ngosacha Gumede uEskom ekuyiwona omnikazi kaGesi uyakhombisa ukuthi imali yokuthi ungasilungisela ama transform ayikho njengamanje okwesibili abantu abawukhokheli ugesi okusho ukuthi njengamanje sizoba nenkinga yokuthi sizohlala ebomnyameni. Indlela esingenza ngayo ukuthi sithole inkampani engaphansi kwaEskom esemthethweni siye futhi endaweni ekudayisa kuyona ama transformer sitrace ukuthi ama transformer engabiza malini kwenziwe into ezoba semthethweni namaphepha futhi azoba semthethweni ekuzomela ukuthi siwanike uEskom kuze Eskom ubuye uzobheka ukuthi lento esiyenzile iyona uphinde ushintshele futhi nezigubhu ezikakhokheli kwesi kuze ngelinye ilanga sikaphinde sibe nenkinga efanayo futhi ukuthi asisena ugesi ngenxa yokuthi transform ishile asikwazi futhi ukuthi uEskom uzolungisa ngoba awunayo imali yokuthi uyilungise ekubeni nathi sumphakathi asukhokheli ugesi. Induna yendawo
igxeke isenzo sokushisa kwamathayi kuvalwe nomgwaqo yathi inkampani uEskom kumele ifundise abantu ngokusetshenziswa kwagesi. uEskom fanele mawusufakela abantu ugesi awuzu bafundise ngoba abantu basemakhaya. uEskom awuthi mawusufakela ugesi uzobafundisa ubayitshela ukuthi why ukuthi ukhokhelwe because abantu nabe uxhuma ugesi botha itofu abanye botha o2 plate ugcina njengoba kusebusika nje ugcina la ugesi usindwa bese iyaqhuma itransform. Abafundisekile abantu ngogesi. Ngiyafisa mina Eskom ba awulibambi iqhaza lokufundisa abantu ukuthi ugesi usebenza kanjani noma usetshenziswa kanjani. Bathe basazoqhubeka basize ezinye izigceme ezakhona endaweni yasemaqonqo njengoba nakhona isiphehlimandla zaqhuma. Ezindabeni ze-1KZNTV kubiku Ayanda Dube emaqonqo ngaphandle kwasemgungundlovu. Isazi kwezamandla esivela kwisikhungo semfundo ephakeme UKZN KwaZulu-Natal usolwazi uVincent Nyamori uthi ke zikhona ezinye indlela uhulumeni wakulelizwe kanye nenkampani kaEskom abangayisebenzisa zibe impumelelo ukubhekana ngqo nenkinga yokucishwa kukagesi osekuneminyaka ikhona kulelizwe. Ekhuluma neziko lezindaba uNyamori uveza ukuthi ke kubalekile ukuqala ngokuhlonza okuyiyona mbangela edala lokhu ngaphambi kokucabanga ngamasu kanye namaqhinga okubhekana nayo. Ngemuva kokubuya ngegiya eliphezulu kokucinywa kagesi ngenhloso yokuwonga, ithimba lendaba likhulumisane noNgoti emkhakheni wezamandla ngenhloso yokubheka ukuthi ingakube kazikho yini ezinye indlela uhulumeni, inkampani ephehla ugesi Eskom kanye nomphakathi abangayisebenzisa ukulenkinga. Longoti uvezeke ukuthi iningi indlela ezikhona engasetshenziswa ezibukela kaphansi efana ke nokukhanya kwelanga kanye ke nomoya. Africa is so blessed. It's got a lot of sunshine, and one can enhance this sunshine to convert it to electricity. That's by using solar cells. So one way is to use the solar cells, the PV, the photovoltaic system to convert all these photons into electrical energy. Western Cape, I know there's good winds there. You can generate electricity using wind as a source. They build up wind farms, which one can actually use them to generate electricity. Kusukela ngasekupheleni kwenyanga eyedlule, izakhamizi zakuleli beyigcinela ugesi amahora amade kunejwayelekile njengoba ke uEskom wamemezela ukuqala kwesigaba sesithupha sokucinywa kagesi okusho ke ukuthi uhamba amahora angaphezulu kwamane kanti ke eindaweni eziningi ubuhamba kabili ngosuku. uNyamori uthi ke kubalekile ukuba elakuleli lithole okuyiyona mbangela edala lenkinga ngenhloso ke yokwazi ukubhekana nayo ngqo. Uphinde ke wakuveza ukuthi imicabango kumele ke ingakhohlwa nokubheka amasu okugcina umbani osuke usukhiqiziwe ukugwema ke ukuba elakuleli lingaweli emgodini owodwa njalo. We also need to think of storage. If we improve on our power storage, building our supercapacitors and things like that, investing on those technologies, then we will be able to deal with these power outages. Apart from just generating, we need to also think of storing this power so that we can use it later. Whenever there's a crisis, people always think of innovative ways to resolve them. And we should be supporting such research, especially in our academic institutions, in our research institutions. These endeavors should be fully supported by the government. Kuzokhumbuleka ukuthi kusukela kwahlasela izikhukhula esifundazweni KwaZulu-Natal, iTheku kanye nezindawo engaphansi kwalo bengathinteki uma kucina ugesi ukunika ke abantu ithuba lokwazi ukubuyela esimeni esejwayelekile. Kepha ke muva nje iTheku kanye nabakwaEskom sebequme ukulibuyisa lolu hlelo nakhona kusukela ngenyanga ezayo. Kepha ke lokhu kakwehlanga kahle kosomabhizinisi. So it is very devastating for eThekwini. It's something that as a city we will not be able to get out of in terms of ramping up the economy. I've heard other arguments around, eThekwini should also take the brunt of load shedding, as do Johannesburg and Gauteng and Cape Town. But realise that those cities did not experience the flood damage that we did, and they're not recovering from the April and the May
devastating damages. Ey'ndabeni zwa-KZNTV kube kuntombi Kona Mvubu ngisethekwini. Ake sithi ishelele ey'tolo siyabuya mbukeli ney'ndaba zethu. Asibonge nina besilo siphinde sinamukele kuyindaba ze-1KZNTV naze sithi ngezihamba phambili namuhla. Usezwela umkhizo ejazini weYibhelu Nokutapa. Abasemaqonqo bazibambele bona kugesi wabo. Kanti sazi sithi sikhona isixazululo kwekagesi. Umfundi wasekolishi lokuthuthukisa amakhono eSayidi TVET College ogwinoseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ukamvelihle Mnika uthi akubanga lulu ukuphumelela ngamalengiso njengoba kuyikolishi lakhe lahaqwa ke zinselele eziningi okubalwa nembhikisho ebiyenza bangakwazi ukuya esikoleni. Ekhuluma neziko lezindaba le-1KZNTV ukamvelihle ngesikhathi ke kuqhubeka umcimbi okwethoswa kweziqu abafundi uthi imbhikisho kanye nokwentuleka kwamanzi izona izinto eziseqhulwini ebeyiphazamisa ukufunda kubona. I-student esenza izifundo ze-public management kwisikhungo semfundo ephakeme iSayidi TVET College esogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ukamvelihle Mnika uthi yize beke bahaqwa izinselelo ezifana neziteleka kanye nokushoda kwamanzi kulesi sikhungo nobuye kubaphazamise bangakwazi ukuyofunda kodwa ukwazile ukuphumelela ngamalengiso. We khona challenges ukuthi sometimes as-attend because kune-strike, khona amaphoyisa bavalile, kuyaqhunyiswa nje amabhomu, amathayi, zonke lezi zinto. So besingakwazi ukuthi si-attend, more especially thina baka-part-time, iy'ngane zaka-full-time mangabe zenza i-strike siya-affecteka kakhulu. Mangabe sebeqala abantu baka-full-time benza i-strike si-affecte nathi. Nanokuthi-ke kunalelo shedding esifundisa kabuhlungu, kwaphinde kwaba khona ne-looting, kwaphinde kwaba khona nendaba yamanzi ukuthi amanzi abuya siphelele esikoleni singakhona ukufunda. Omunye umfundi uhambe emazwini kazakwabo ukuthi yize bekunzima kodwa bazame ngokusemandleni ukusebenza kanzima banqobe zonke izinselele bezibaphazamisa. Bekunzima kona, bekunzima ukufunda kodwa ke sikwazile umuntu wazophasa kahle, sikwazile ukuphusha noma kunzima kunjalo, kune-strike, kunani, amanzi engekho, kwesisikhathi nayo ke imali nje beyi-challenge uthola ukuthi imali awunayo, so sikwazile ukuphusha saze saba la isikhona njengamanje. Obambe njengothisha nhloko kulesi sikhungo uthi yena okumjabulisa kakhulu ukuthi lona ngumcimbi wokuqala wokuthweswa kweziqu kwabafundi emva kweminyaka emithathu seloku bakhahlanyezwa ubhubhane lwe-COVID-19. We are very happy to celebrate our graduation today. It's the first graduation that we've had in 3 years due to the COVID-19 pandemic. So we actually have our graduation over 3 days, as we have over 1,000 students that was graduating. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuzamando Sicele ngisePortshepstone. Kusolwa ubudedengu ngokubhidlika kodonga lwesakhiwo samahhovisi omnyango wezemfundo KwaZulu-Natal eMgungundlovu. Kuphoqelekile ukuba kukhishwe izisebenzi kulandela ukubonakala kwesimo esingesihle saleli ibhilidi. Ikhansela lengxenye yedolobha laseMgungundlovu Daniel Camp uthe kungenzeka ukuba ke selinesikhathi eside lingalungiswa uma ngabe kukhona konakele njengoba seliqala nje liveza ubungozi balo manje. uCamp usho kanjena ngesikhathi enengxoxo ekhethekile neziko lezindaba le-1KZNTV. Ikhansela lengxenye yedolobha uMgungundlovu uDaniel Camp uthe kwaphoqeleka ukuba kukhishwe izisebenzi ebuildini. Currently, inspections and investigations are ongoing as we speak. However, I can assure residents of Umsunduzi that the municipality have taken it on as a priority issue that needs to be attended to urgently due to the structural formation of the building, as well as the concerns of the cladding of the building itself, or the cosmetics of the building that has actually fallen away. Now, contributing factors to that are a multitude of them. One with heavy trucks coming through central CBD, and the vibrations of that are contributing factors, as well as degradation, poor maintenance, and the overall upkeep of the building itself, which unfortunately is the custodians of that are the Public Works Department and the Department of Education are the current tenants of that building as we speak. uCamp uthe liyaqhubeka uphenyo lokuhlola isimo saleli ibhilidi.
We had the entire building evacuated as well as adjacent buildings to the affected building. We had also requested disaster management as well as the fire department. The fire department came through. The firemen actually combed through the entire building to have a look at the integrity of the building, the pillars or the columns that are actually supporting the building. They were happy with it. However, preliminary reports will indicate what needs to happen going forward, and also to indicate or inform the owner of the building in terms of what's going on. Ungqongqoshe wezemfundo KwaZulu-Natal ukwazi Mshengu uphawulile ngalokho. Kulolu daba lwebhilidi I think abayibiza ngeAbsa building eMgungundlovu all aid likayo si aware ngalona ingako sithe abaphuma abasebenzi until kuze kube uDepartment of Public Works usitholele enye indawo abangakwazi ukuthi basebenzele kuyona ngoba amabhilidi esinawo siwathola under iPublic Works. So thina asiqasha sidili direct nomuntu osuke ona amabhilidi uPublic Works osuke usiqashela amabhilidi. Ezindabeni ze1KZNTV kubiku Ayanda Dube eMgungundlovu. Asukume afuna uxhaso lokulungisa kwisikole efunda kusona amalungu omphakathi wase-Eastwood eMgungundlovu maphakathi neKwaZulu-Natal njengoba lesi sikole sakhahlanyezwa isichotho ngoDisemba okanye uZibandlela nyakenye. Laba bathe akwehlanga kahle ukubona isimo ke sesikole samabanga aphezulu Eastwood High School singalungiswa ngesikhathi sasibekiwe. Babeke sebesukuma ke banxusa osomabhizinisi bakwazi ukuthola uxhaso njengamanje ke bakwazi nokulungisa amagumbi okufundela ayi12 okubalwa ke nehovisi likaThishanhloko. Ababengabafundi besikole samabanga aphezulu iEastwood High bathe banqume ukubhukula basize isikole sabo. We had a vicious storm in December, and the school was damaged in that storm. So a lot of residents waited to see what was going to happen, and it was taken to the Department of Education, and it went on. But we believe that. From what one of our members said is that the department had indicated that they didn't have funds to fund the school, and that they were busy more priority on the rural schools, so they didn't have funds to attend to the school. So what happened is that us as ex-students, we saw that this was going on for too long, and then we decided to initiate this team, which has now progressed to some of the work being done here at the school. So we've done some classes, and we've allocated some funds, we've had some fundraisings, and we've done quite a bit in the school. Ugenda uthe balungise amagumbi ayi10 kulesi sikole. We've managed to renovate about 10 classrooms and Mr. Solomon's office. What happened is that one of our members, Mr. Wayne Minnie, he's got his own business and he's part of our team, and he's actually from his own pocket decided to do some roofing in about 10 classes, to some roofing and some ceilings. Well, we haven't got to this class yet, and that's what they initially look like. And then if you see some pictures, you'll see some of the classrooms that we have done. So we have made some progress within the team, and we actually got a sponsor. Elinye ilungu lithe bahlanganise imali banxusa nosomabhizinisi bendawo wathi ke isikole saqala ngabo ukufunda ngesikhathi sivulwa kudala. So as a group of ex-learners, we decided that we're going to fundraise and we're going to revamp our own school, because this is our rooting. This is where we started. We the founders of the school, because we opened the school. That was in 1984, I think. You know, the first time we saw the school, our hearts were really broken. We were emotional, you know, looking at the state of our schools. But when we come to it now, I won't lie to you, I am so happy. We are happy, joyful, because our school is being revamped. It's coming back to its former glory, starting to look the way it's supposed to be looking. Yize kungaphelile ukulungiswa isikole, bathe banethemba lokuthi bazobuya njengenjwayelo abafundi uma kuvulwa izikole. Ezindabeni ze1KZNTV kubiku Ayanda Dube eMgungundlovu. Sisaya eyitolo mbukeli siyabuya nezinye zendaba. Nina bendlove namandla siphinde sinamukele futhi kuyindaba zethu ehamba phambili nazi. Usezwela umkhizo ejazini weIzibhelu Nokutapa. Abasemaqonqo bazibambele bona kuGesi wabo. Kanti sazi sithi sikhona isixazululo kwekaGesi. Ake sibheke engosini yezimakethe.
Iranda kuleli libiza u$16.75 kuyidola laseMelika libe ngu$20.11 kupondo waseBrithani libe ngu$17.01 kueuro yase-Europe. Intengo yegolide iyona ime $1,742.67 i-ounce kanti intengo yoyela ongahluziyo yona ime $104.65 umphongolo. Ake sibheke engosini ezemidlalo. Iqembu lesizwe lebhola labesifazane lakuleli Banyana lizilungiselela umdlalo wokugcina kaGroup C elizokudlala neBotswana kusasa kusihlwa. Leli qembu liya kulomdlalo nje lihambela phezulu emva kokushaya into ecokeme libhambabula iBurundi ngamagoli kamathathu kwelilodwa ngolwesine ebusuku. Amagoli eBanyana enqobe ngawo kulomdlalo avaleleke nethini nguThembi Kgatlane, Amogele Ngumtawu kanye noLinda Motlhalo. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu amamponda isaba kuyehlela zingake besiyiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.